Bukidnon is a perfect place for athletic development. You can do high altitude training here to strengthen your lungs and build your stamina. O pinaagi iniining Bukidnon Sports Complex, doon na kita'y pasilidad nga makatabang sa pag-develop sa atong top-notch training regimen. In fact, sa wala pa'y nakaibalo ani, gidesignate na sa Philippine Sports Commission kining atong Bukidnon Sports Complex as the official training hub sa atong Philippine National Boxing Team o Pilipinas Sepak Takraw. Nag-ingon kong atong chairman sa PSC na si Chairman Patrick Gregorio na halos tanan iya mga boxers sa national team puro gikan sa Mindanao. Nanuman dito sila mo-train sa Baguio, layo kayo sa ilang mga pamilya, pwede man sila ka-training din sa Bukidnon. And I want to thank Governor O'Neil Roque for hosting these two national sports associations. They will train here in preparation for international competitions. So it's very possible that we will be producing some of our future world champions and Olympian champions here in Bukidnon. Ato na sab gina-workout ang usa ka agreement para sa ato mga national athletes sa karate, cycling, ug cycling na mag-train dinhi sa Bukidnon. So sa tanan nato mga atleta nga naa karon dinhi, nagalaon kami na kining regional meet will not be the last time nga makita namo kamo dinhi sa atong complex. Gusto namo nga mubalik kamo dinhi sa atong lugar para sa inyong training o sa mga umaabot na mga kompetisyon. We want to be the backdrop to your athletic growth. To the Department of Education, we thank you for this opportunity to host the NM-RAA meet, and we hope to prove to you that Bukidnon is more ready for more sporting events. O puhon, Yusek, kanlas, baka pwede sa susunod na palarong pambansa, baka pwedeng mag-host din ang Bukidnon. Puhon. Dugay na namong damgo nga mahimong sports destination ang Bukidnon dinhi sa Northern Mindanao. And I'm very hopeful that through this NM-RAA meet marks a new age of sports tourism for our province and a deeper friendship for Region 10. More importantly, alang sa atong mga atleta, I hope that this year's regional meet will be your launching pad for greatness. Dili lamang isip mga atleta, but as well-rounded individuals nga manikamot yun para sa excellence sa tanan ninyong gibuhaton. Dagan sa ato mga most successful industry leaders and public service trailblazers were once young athletes like you. Iulman nato ang atong tagsa-tagsa ka mga dalan, but we continue to live like young athletes that we were. Laser focused in our goals ug andam na magbubo sa atong dugo, singo o luha para makapot nato ang atong mga damgo. We also continue to be led by humility, knowing that there will always be more room to grow and new heights to scale. Sa atong mga young athletes na niya karon, you have a world of opportunity ahead of you. Padayon sa pagpugi, padayon sa pagkadisiplinado, o kanunay nga mapag-ubsanon. Take it from a former competitive athlete, kini nga mga values will take you far in life. So good luck everyone! Mabuhay ang atong mga atleta! Mabuhay ang Northern Mindanao! Mabuhay kitang tanan! A round of applause, ladies and gentlemen, once again, Terrible Senator Juan Miguel Mix F. Zubiri.
At this moment of time, we would like to extend our heartfelt thanks to our keynote speaker, and that is Honorable Juan Miguel Miguel Zubiri. We would like to request our Regional Director, Region 10, RD Yugon, to hand the award to our keynote speaker. But before that, let me read the citation. Block Officer Douglas.